asubuhi ya leo ningetaka nipewe ama tusome pamoja kutoka kitabu cha Mark. Thank you. The Gospel according to Mark. Mark 4 starting from verse 35 all the way to 41. Yaani kitabu cha Mark ama Marko mtakatifu kuanzia 35, na kama wana mida mmepata mnaweza kutupatia tusome pamoja. I would prefer in English please. In English please. NIV if you have it. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if you drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you still so afraid? Do you still have no faith?" 41. They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Atuombe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu, tunanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi. Tunakushukuru kwa huu muda ambao umetupa kulisikia neno lako. Bwana, tunataka kutega masikio yetu ya kimwili na hata ya kiroho. Tunakutengea wakati huu ambapo unataka kusema nasi, Bwana, kwamba utupatie roho wako. Tunanyamazisha sauti zingine zote, ila tunatenga tu nafsi zetu zisikie kutoka kwako. Bwana, ninajiombea kwamba unitumie kama chombo tu, kwamba lile ambalo umekusudia hawa wapendo wasikie waweze kulisikia. Na hili ni ombi la imani katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Na tuseme amen. Sehemu ambayo tumeisoma na umeisikia mara nyingi inamhusu Yesu na wanafunzi wake. Yesu, ukisoma hiyo sura ya 4 tokea mwanzo, alikuwa ameshinda katika huduma, akiwapa watu chakula, akiwapa neno, akiwafundisha. Kwa hivyo wakati jioni inafika, ni wazi kuwa alikuwa amechoka. Kwa hivyo akawaambia wanafunzi wake, tuingie kwenye mashua, tuenende kwenye bahari. Bahari ambayo tunazungumzia hapa ni ziwa la Galili. Na wana jiografia wanatuambia kwamba hili ziwa ndi ziwa ambalo linakuwa na dhoruba kwa wingi, kwa sababu mahala ambapo lenyewe lipo kunazo pepo kali. Kwa hivyo kule kutokea dhoruba mara kwa mara ni kawaida. Kwa hivyo Yesu mwenyewe ndiye aliwaambia kwamba na tuingie kwenye mashua twende kwenye bahari hii. Sasa wakati wakiwa ama Yesu akiwa ama wote wakiwa kwenye bahari, na tazama kwamba si mashua yao tu, naomba sauti kidogo, si mashua ya ambayo Yesu alikuwa na wanafunzi wake ambayo iliondoka pale, bali Biblia inatuambia kwamba wakati wao wameondoka, hata mashua zingine zilifanya nini? Ziliondoka na wakaenda baharini. Walikofika kule baharini, labda Yesu kutokana na kule kuchoka, ameshinda katika huduma, ulikuwa wakati wa jioni, akapata kulala.
wakati amelalia mto, amepata lepe la usingizi na amelala. Wakati huo huo sasa dhoruba ikainuka, ikawa kwamba hata maji yanaingia ndani ya mashua. Natarajia kwamba wale wanafunzi wake wakaona kwamba hapa labda walikuwa wanajaribu kuchota maji wakimwaga, mpaka wakaona sasa watafanya nini, wataangamia. Na ndipo sasa wakamwamsha. Swali ambalo wanamuuliza, je, Yesu hujali? Yes, teacher, that is verse 38. Jesus was in the stand sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Hujali kwamba tutafanya nini? Tutazama. Wale ambao wamewahi kwenda na mashua, labda hili ziwa la Nakuru hatuna mashua, lakini wale wameenda kama ni Lake Victoria, kama ni Naivasha, ni kwamba unapoingia kwenye ile boti na hakuna mahali ambapo unaona nchi kavu, ndivyo unatambua kwamba maisha yako katika usalama wa kile chombo. Kuna wakati ambapo tumeenda safari mahali fulani, tukaingia kwenye hiyo mashua, na unaposafiri kabisa mpaka huoni, yani nchi kavu unaionea mbali, ile mashua ikianza kuyumba unashikiria roho hapa. Hata si wachache, mnatembea kama familia, tunaenda kujivinjari Naivasha. Ukifika wakati wa kuingia, utaona wengine wamepiga hatua mbili wapi? Nyuma. Kuwa na ile dhoruba si mchezo, maana ile mashua inarusha. In fact, ukienda kama ni Indian Ocean, wakati ukienda Zanzibar, ukute kabisa hakuna mahali unaona nchi kavu. There is something that gets some people, it is called sea sickness. Unaona watu wameanza tu kuvomit na nini, maana ya kule kuyumba. Kwa hivyo dhoruba ambayo tunazungumzia haikuangi kitu ambacho ni rahisi. Kwa hivyo Yesu anapoamka anafanya nini? Anakanya yale, anakemea zile pepo ama ule upepo, na ile dhoruba inatulia. Wakati inapotulia, anauliza wanafunzi wake, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Tazamia, hawa ni wanafunzi ambao wameshinda na Yesu, wametembea naye kwa safari. Wanamjua, wanajua vitendo vyake, na bado wanauliza, huyu ni nani? Kuna kitu kimoja nataka tuelewane kuhusu dhoruba. Tunaweza kuongea juu ya dhoruba hizi ambazo dhoruba ambayo tunaipata katika ile sehemu ya Biblia, lakini ningetaka uwe na mtazamo ule kwamba haya maisha tunayoishi ni safari. Kama vile Yesu aliwaita wanafunzi wakaambia kwamba na twende safari. Na ikiwa ni safari, ni kwamba hii ni safari ambayo haitakuwa mteremko wakati wote. Maisha ya Mkristo yenyewe, the life of a Christian itself is a journey. Tazama kwamba si wanafunzi waliambia Yesu kuja twende. Yesu waliwaambia tushike safari, tufanye nini? Twende. Yesu ndiye alikuita kama Mkristo, akakwambia njoo. Those whom he knew, he predestined, he called them, he foreordained them. It is not your choice. God destined that you be a Christian, and Christian life in itself is a journey. Kwa hivyo maisha kawaida yatakuwa na hizo dhoruba, na kuna mambo mawili matatu ambayo ningetaka uelewe juu ya dhoruba. First, storms come unexpectedly.
Yaani dhoruba inapokupiga huwa wakati ule hutarajii. Na wakati ambapo tunaongea juu ya dhoruba hapa maishani mwetu, tunaongea juu ya wakati mwingine ni magonjwa. Hakuna mtu atakaa apange kwamba haya magonjwa yatanipata wakati huu. Wewe unasikia wakati mwingine unaumwa na kichwa tu, wakati unapoendea madaktari akina mama Mwangi na wengine, ukishapimwa unaambiwa kumbe una nini? Una cancer. Kumbe una nini? Una diabetes. Si kwamba ni kitu ambacho ulikuwa nini? Umetarajia. Na hiyo hata katika familia, iwe ni magonjwa, iwe wakati mwingine ni ule ulemavu. Mfano utapata kwamba mtu amepata diabetes, anang'ang'ana nayo mpaka wakati mwingine inafikia atakatwa nini? Mguu. Wewe fikiria juu ya mtu ambaye alikuwa anatembea sawa sawa. Wewe fikiria juu ya mtu ambaye alikuwa anajifanyia kazi. Fikiria juu ya mtu huyo kwamba imesemekana kwamba lazima mguu ama chombo ama kiungo kingine kifanye nini? Kikatwe. Hiyo ni dhoruba. Wakati mwingine unaweza pata kwamba ni kule kufilisika. Fikiria juu ya maneno kama ya COVID. Biashara gani ziliporomoka? Biashara imeporomoka. Wale waliokuwa wamefanya kazi wanaacha ile kazi. Hiyo ni dhoruba katika familia. Maana huyu ni mtu ambaye alikuwa anajikimu, analipa fees vizuri, analipa rent vizuri, anaendesha maisha yake, lakini mara tu ghafla jambo linatokea. Ndio maana tunasema ile storm huwa inakuja, it is unexpected. Fikiria juu ya maneno kama separation. Yes, umefanya harusi ya kufana. Bwana asifiwe. Wachani tusemezane kweli. Umefanya harusi ni nzuri, lakini wakati inafika mahali inakuwa kwamba lazima mtengane na yule partner wako. It is not business as usual. It is not easy to move on from there. And these are the storms in life that we are talking about. Think about divorce. Think about persecution. Think about rejection. Think about losing a job, loss of a business, loss of a home, drug addiction. Kwamba huyu ni mume ameanza kunywa pombe. Anakunywa pombe haina nini? Haina kipimo. Kwamba hizi ndizo dhoruba ambazo tunasema kwamba sisi kama Wakristo tunapambana nazo. Kwa hivyo ndio maana tunasema ile dhoruba, wajua mambo mengine hata yanaanza kimchezo tu. Kama kucheza kamari, betting. Mambo haya shetani anatumia binu ambazo mwanzo we talked about sin. Inaanza kimchezo tu. Mimi hata sijui wana bet namna gani. Hata niliona wakati hii betting imeingia kwa football, nikasema mimi kutaka kujua ni ligi gani ya nani gani, sitaki kujua. World Cup ikifika nitashangilia timu za Kiafrika. I'm a racist there, God forbid. Namna ile. Unaanza tu na 100 ama labda 50. Unaendelea tu na utakuta kwamba wakati mwingine mshahara wa mtu wote umeingia katika nini? Katika betting. Hata hizi casino mnaona huku na kule. Unapata mtu alikuwa amesimama vizuri. Mambo haya yanaanza kimchezo. So what are we saying? Kwamba wakati hizi dhoruba zinapokuja haikupati warning. Wakati mwingine fikiria hata juu ya accident. Inatokea tu mara unapata kwamba mtu ambaye alikuwa anaendeleza maisha yake vizuri, lile linafanyika na basi inakuwa hawezi kufanya nini? Kufanya kazi. Jambo jingine about storms. Storms do not last. Kehuokanio. Dhoruba haichukui muda. Fikiria juu ya earthquake. Tumeona nchi kama kina Japani, kina nini, wakati ambapo lile tetemeko la ardhi linapotokea, linaweza hata kutokea chini ya dakika moja. Wakati mwingine inakuwa ni sekunde.
the effects, much as we are saying that storms do not last, the consequences of their effects are usually devastating and deadly. That is something about storms. Jambo lile linatupotokea tu, yale matokeo yake yanakaa kwa muda mrefu, na wakati mwingine ile dhoruba inaweza kuwa na matokeo ambayo huwezi kuyafanya nini, kuyabadilisha. Another point is that storms bring people closer together. Kwa nini tuseme hivi? Unaweza pata hata katika familia watu hawapatani, na si ajabu kwamba hata Waswahili walisema hivi kwamba ndugu wanapogombana, chukua jembe uelekee wapi? Shambani. Wakipatana, chukua kapu ukavune. Watu wa jamii moja unaweza kupata kwamba wanagombana, lakini usiingilie pale nini? Usiingie pale katikati, kwamba wakati kwa mfano kukiingia tuseme ni maafa katika familia, ile inaleta watu pamoja. Jambo jingine ni kwamba storms change our behavior. Yani ile dhoruba lazima inabadilisha ile mienendo yetu. Inabadilisha namna gani? Endapo kwa mfano kumetokea magonjwa katika familia, kwa mfano tunajua na watu ambao labda familia kuna mtu ambaye ana ugonjwa kama ule wa ukimwi. Ikifikia kiwango kingine, tunashukuru wakati mwingine kuna zile dawa zinapunguza makali yale, lakini wakati mwingi utapata kwamba wale watu wa jamii ile lazima wabadilishe mienendo yao sawa sawa na sisi, kwamba wakati ile dhoruba imetupiga lazima tubadilishe mienendo yetu, lazima tubadilishe vile tunafanya mambo, kwa sababu tumesema aje kwamba ile dhoruba inabadilisha vile tunafanya mambo. Muhimu sana, na hii usikose kuandika, ni kwamba storms teach us about our foundations. When a storm comes, buildings that are not built well will fall. Those that have good foundations will continue to stand. Storms will cleanse our life of all that wasn't well built in the first place. Hebu tunene juu ya misingi kidogo. Foundations. We have said that these storms that will hizi dhoruba ambazo itakuja maishani, wacha tuchukue dhoruba ya kawaida. Sasa a natural disaster storm, maybe like an earthquake. Kutegemea kwa mfano majirani zetu hapa wamejenga nyumba ya gorofa, na kawaida ya ujenzi ni kwamba kadri unavyotaka kujenga gorofa nyingi juu, ndivyo ambavyo msingi wako unafaa kwenda wapi? Chini. Hello? Sasa wewe kama Mkristo, ile misingi ulionayo hata ya familia, tuseme ni watu wameoana, mmeona maisha yamekuwa mazuri, kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri, kwa hivyo unaona bwana na bibi wa hawaachani. Wacha mmoja afutwe kazi kwa mfano bwana. Yes? Unapata bibi mwenendo umefanya nini? Umeanza kufanya nini? Kubadilika, kutegemea na ile misingi ambao waliweka katika nini? Katika ndoa. Na si ajabu kwamba sasa wakati wa ndoa, wakati watu wanachukua nadhiri hapa, wanasema namna gani? Kwamba nitakupenda katika utajiri, katika ufukara, katika kifo. Lakini wakati ambapo jambo linatokea, ndivyo unajua huyu ni mtu wa aina gani. Tuseme kwa mfano ni bibi, kama ile misingi yake ilikuwa ya kumpenda yule bwana, ama kinyume chake, kwamba yule bwana alikuwa amempenda yule bibi, hata yule bibi awe mgonjwa, hata awe mlemavu, kama ataendelea kumpenda, ndivyo tutajua kwamba misingi ya hii ndoa ilikuwa nini? Dhabiti. Na sawasawa na sisi kama Wakristo, je, sisi ni Wakristo ambao tunamsifu Mungu wakati mambo yanaenenda vizuri, lakini yanapoenenda vibaya sisi
sisi tunakuwa ni watu wengine. Kwa hivyo ndio maana tunasema namna gani kwamba zile storms zinatufundisha juu ya ile misingi kwamba hata kama ni urafiki, yes, kuna watu tunawaita fair weather friends. Fair weather what? Friends. What are the basis of your friendship? Because kama mtu ni mtu ambaye ni rafiki, a fair weather friend ni mtu ambaye wakati mambo yanaenda vizuri, yule ako hapa karibu. Mambo yakiharibika, unaona sasa na hili hufanyika. Wakati ambapo dhoruba inafanyika ama jambo kama lile linafanyika, ndivyo utaweza kuwajua nini marafiki zako. Something else. Storms offer us an opportunity to discover new strength and skills. Storms offer us an opportunity to discover new strength and skills. Yaani wakati ambapo dhoruba inatokea, ndivyo ambavyo sasa tunaanza kujua kumbe hili jambo linaliweza. Kumbe jambo hili sina haja kumtegea mtu. Mahubiri yetu ya leo wacha wasiegemee sana kujua maneno ya dhoruba. Lakini kwa nini nimechukua muda kueleza yale? Ni kwa sababu hii. Wakati ambapo wale wanafunzi walipopata kwamba wako katika hali ile na wakaona kwamba wataangamia, kuna swali ambalo Yesu aliwauliza, na ningetaka utuwekee tazama verse 38 please. Verse 38, the same book, Mark 4. Jesus was in the stand sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Nimechukua muda, hatukumaliza hata maneno ya kuelezana juu ya dhoruba, lakini kwa ajili ya wakati wacha tusome hiyo ama tuzingatie hiyo sehemu tena. Ni mara ngapi sisi kama Wakristo tumetaja hizo dhoruba zote na hatutazirudia? Yes, umeokoka, unamwamini Mungu na jambo kama lile limetokea. Ni mara ngapi ambapo sisi wakati mwingine tunamuona kama Mungu ametuacha? Wakati ambapo hawa wanafunzi walipoona kwa kweli wataangamia, swali ambalo wanamuuliza Mungu ni swali ambalo ingawa hatutakubali ama hatutakiri, although we are not going to confess, najua kwamba ni Wakristo wengi ambao wamejipata katika hali kama hii. Umekuwa mwaminifu katika Ukristo wako, umekuwa mwaminifu hata katika kutoa, lakini dhoruba hii imekuja mpaka unashindwa, je, kwani Mungu umeniwacha? Look at what Jesus told them. He got up and rebuked the wind and said to the waves, be quiet, be still. The wind died down and was completely calm. Sisi kama Wakristo, na hapa ndipo shida ilipo, kwamba wakati ambapo kama Wakristo unaokoka tena na kutegemea ile misingi uliweka, kama uliwekwa misingi kwamba kama vile tuna prosperity gospel siku hizi, kwamba ukishaokoka hakuna jambo litapatwa na shida. Kama ukipata mtu akikwambia kwamba maisha yatakuwa mteremko, amekundanganya. Na ndio maana watu ambao utapata wana misingi rahisi, wakati ambapo kama katika ndoa tuseme bibi hakuwa anampenda bwana na shida imeingia katika ndoa, kwa hivyo yule bibi anaona ni kuondoka, anaondoka kwa sababu kwenye misingi yake hakuwa anampenda huyu bwana. Alichokuwa anapenda ni nini? Ni pesa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo itakuwa ni muhimu sisi kama Wakristo ujue kwamba, je,
Wacha tufikirie juu ya Yesu kulala. Mimi nilikuwa nawaza juu ya jambo lile. Ninaona kwamba sisi kama Wakristo, kama vile wanafunzi walikuwa naona Yesu amelala, kama amelala walimuuliza aje, don't you care? Na nafikiria hata sisi Wakristo wakati mwingine ndi kama tunaona Mungu afanye nini hajali. Kisa kinaambiwa mtu ambaye alikuwa anatembea na Mungu. Na kwa hivyo wakati alipokuwa anatembea, wakati akaangalia maisha yake, wakati anapotembea, wakati maisha yako mazuri, anaona kuna pea mbili za miguu inafanya nini? Inatembea. Haya, akafika mahali akaona kwamba anaona miguu ya mtu mmoja. Kwa hivyo akaona kwamba wakati ambapo mambo ni mazuri, kumbe tunatembea na Mungu. Lakini mambo yakiwa magumu, naona miguu side moja. Kwa hivyo Mungu huwa unaniacha wakati mambo yamefanya nini? Yamekuwa magumu. Mungu akamwambia sivyo. Hasa wakati ambapo unaona miguu side moja, ni wakati ambao huwa mimi nimefanya nini? Nimekubeba. Kwamba ingawa uko katika hii mashua ya maisha na imeingiwa na changamoto, Mungu angali ako na wewe. Tazama, wakati hawa wanafunzi walipomwita Mungu na Mungu akasimama, Yesu akasimama, akafanya nini? Akakemea ule upepo, kukawa utulivu. Labda tunaweza sema namna gani? Kwamba zile shida ambazo sisi tunavumilia, mwanzo tuelewe kwamba tutakuwa na matatizo katika maisha. Lakini haya matatizo tunayopata katika maisha, si kwamba Mungu hajali, si kwamba hayuko pamoja nasi, si kwamba amesahau kwamba yeye alituambia twende katika safari. Mungu, kama Mungu tumeanza safari na yeye ni mwaminifu na atahakikisha kwamba umemaliza hii safari dini salama. Shida iliyoko ni kwamba sisi wakati mwingine tunakuwa na ule unyonge wa binadamu. Yes, tunakuwa nini? Wanyonge. Kwamba tumeona Mungu amekawia. Hii dua samahani. Hii dua yangu nimeona imeingia matatizo. Kwa hivyo nitakalofanya, nitaanza kwenda kwa wale mama wanafanya nini? Wanaombeana. Mungu amekawia. Nimekuja kukuambia hivi, hata kama maisha yawe magumu, hata kuwe na matatizo, Mungu atabaki kuwa nini? Kuwa Mungu. Na kwamba jukumu, ona, hawa wanafunzi walikuwa wameng'ang'ana kabisa, mpaka wakaona wamwamshe nini? Yesu. Labda hata wewe lile ambalo unang'ang'ana nalo, ile sababu imefanya jambo hilo likawie ama ukosa suluhisho, ni kwa sababu humuiti nani? Humuiti Yesu. Na tazama, akawauliza jambo gani? Don't you have faith? Why are you so afraid? Do you still have no faith? Hebu tuwekee wa Roma 10, Romans 10 verse 17. Verse 17 please. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. And hii imani, na mara nyingi tumeambiwa kutoka kwa haya madhabahu, hata sasa hivi wakati Reverend alikuwa anatuongoza katika maombi, kwamba ufalme huu ni wa nini? Ni wa vita, ni wa kuamuru. Kwamba sasa Yesu, tazama, ambapo anapoongea na yale mapepo, hakuyabebeleza. You know, when you are rebuking, huongei kwa lugha ya polepole. Hakuna mambo ya ungwana, ni kufanya nini? Kuamuru. Kwamba inaonekana kwamba ile imani, labda kama wale wanafunzi, kile ambacho kinatuzuia, mwanzo hatuliiti nini? Hatuliiti neno la Yesu. Pili ni kwamba sisi wenyewe wakati tunapomuita hatuna ile nini? Imani, faith. Na tazama miujiza mingi Yesu alifanya. Kama ni yule mwanamke alikuwa na shida ya damu, kama ni wale ndugu waliobomoa
paa la nyumba wateremshe mwenzao. Akasema hata sijaiona imani kama hii. Yesu alikuwa na mazoeo ya kuambia mtu, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Akazidi na akaambia wanafunzi wake kwamba kama mngalikuwa na imani ya mbegu ya mti fulani, hata mngeweza kuambia huu mlima utoke ama mti ung'oke na ung'oke. Kwa hivyo mostly I think nafikiria shida tulionayo ni imani yetu, na kwamba hatuliiti neno la Yesu. Jambo jingine ningetaka ufikirie juu yake ni hili swali ambalo wanafunzi wanauliza. Hebu tuwekee hiyo 41 please. 41. They were terrified and asked, they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Let me ask you, wacha tuulizane. Wacha nijitumie. Itakuwaje kwa mfano nimesimama hapa na hubiri, kisha baada ya ibada tumemaliza kila kitu na nimejitaja jina nikianza, ama tunajuana? Wacha nitumie brother Dennis aulize Pastor Mike, na huyo ni nani alikuwa anahubiri? Yes? Wazazi wetu walikuwa na mazoea haya. Kama umekosea, mimi naitwa Peter, nimebatizwa Peter, lakini Wakikuyu watasema Fita. Unafanya kitu kwa wewe ni wewe Fita we. Lile swali haliulizwi mambo yakiwa mazuri. Sasa swali langu kwangu mimi pia, kwa nini hawa wanafunzi na wamekaa na Yesu? Waulize hilo. Hebu rudisha hiyo sehemu. Waulize, who is this? Yes? Hoi. Si kwamba hawamjui Yesu, wameshinda naye mchana kutwa, amefanya miujiza. Na sasa wako katika shida na ameitatua. Hatukuambiwa alifanya ati hili ama sarakasi ama nini. Aliambia tu pepo, be calm, be still, na zikatii. So kwa hivyo kwangu mimi vile nilikuwa, na labda wewe hapo utajiuliza, ni kwamba hawa wanafunzi, kuna Colossians, kitabu cha Colossians, I think, just a minute. We have talked about Christ, kwamba Yesu, I'm sure I'll get it. I think it's Colossians 3. But first of all, tuweke Acts 4, 11 to 12. It will still serve the same purpose. Tuweke Acts. Now, this is Jesus being described. He is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Continue verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under the heaven given to men by which we must be saved. Swali ambalo hawa wanafunzi wa Yesu wanauliza, sio kwamba hawamjui,
Lakini nafsi ambayo sasa inafaa ama labda wangeelewa katika sehemu hii ni kwamba ni vile tunasema kwamba Yesu has that dual personality. Ni kama ako na nafsi mbili. He is 100% man and he is 100% who? God. Kwamba sasa hawa wameona kwamba huyu ni mtu ambaye amelisha watu. Lakini isitoshe kwamba anazungumzia nini? Pepo, anazungumzia bahari na inamtii. Hebu tuweke Colossians 1 verse 15. Tukimalizia. Yes. Na hata kama utasahau kitu kingine chochote, usisahau hili. We are talking about Jesus. And this is how the book of Colossians describe him. He is the image of the invisible God, the firstborn of our creation. He is the image of the invisible God. Mimi ninavyoelewa ni kwamba tunajua Biblia inatuambia aje, Mungu ni roho. God is spirit. So when Christ was born, wakati Yesu amezaliwa, ni kwamba ni Mungu akiwa roho amechukua mwili wa nini? Wa binadamu. Wakati Yesu alikuwa katika dunia hii, tunaona Mungu mwenyewe ambaye amechukua nini? Sura ya ama tuseme mwili wa binadamu. Endelea up to 16 now. Na tena hiyo sehemu imesema the firstborn of creation. What does that tell you? Tunaendelea. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him. Hebu tusome hiyo sehemu pamoja, ni watu wamesoma. All things were created by him and for him. 15 imetuambia kwamba yeye is the image of the living God. Yani huyu ni Mungu akiwa roho amechukua mwili wa binadamu. Isitoshe hiyo 15 imesema kwamba he is the firstborn of all creation. That means wakati hata Mungu hata aumba kitu kingine, ni kama alichukua nafsi yake akamuumba nani? Yesu. What does the Bible say in Genesis? It says, let us make man in our own image. Doesn't it? Ati tuumbe mtu ama binadamu na mfano wetu. Kwa hivyo Mungu alikuwa anazungumza na nani? Alikuwa anazungumza na nafsi yake ambaye ni Yesu Kristo. Maana hiyo 10 na hebu rudisha hiyo. Imesema nini? Ati vitu vyote viliumbwa, all things were created by him and for him. And that is why Jesus was very specific. I have come because of the kingdom of God, the kingdom of heaven. Continue the next verse. He is before all things, and in him all things hold together. All those things which were created, visible and invisible, the authorities, the powers, and what have you, were created by him and for him. What is more? Ebu rudisha hiyo. That he is before all things, and in him all things hold together. Yani ni kupitia kwa Yesu vitu hivi yote una dunia inakaa mahali pake. Bahari kawekewa mipaka, ukaambiwa hutavuka hapa. Yani he is before all things. Mwanzo na Yesu pia, niseme hivi in passing, kwamba Yesu pia anachukua nafasi mbili za kuwa mzaliwa wa kwanza. Sehemu imetuambia kwamba he is the firstborn of the creation, and he is also the firstborn to rise from the dead. Kwa hivyo wakati wanafunzi wanauliza huyu ni nani? Huyu ni nani mpaka nini? Mpaka mawimbi, mpaka bahari na mtii. Ni kwamba ni kama wamepata ufunuo kwamba huyu tuliye naye si mtu tu, bali we are dealing now with God himself but in flesh. Kumbe tuliye naye hapa, kama ni yeye ameumba bahari, kama ni ameumba milima,
na kingine chochote, ni kwamba he is the master of creation. Kwa hivyo wakati bahari inaleta shida, inaambiwa tulia, lazima ifanye nini? Lazima itii. Continue 18. I wanted also to emphasize something about 17:18. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Take note. 15 talked about he is the firstborn of the creation. And he is also the firstborn from the dead. So that in everything he might have supremacy. Ndio maana tunasema, Biblia inatuambia nini? Hakuna jina lingine tumepewa, iwe ni kule juu mbinguni ama hapa duniani, ambalo limezidi jina la Yesu. Na ndio maana wakati Yesu alituambia namna gani kwamba nimewapa nguvu na mamlaka, ombeni chochote kupitia kwa nini? Kwa jina langu. Maana kama ndiye ameumba ulimwengu wote, kila chochote kimeumbwa kwa ajili yake. Ukiomba kupitia jina lake ni kama vile tunakuwa na signature kwa check. Wewe una check, unataka kujenga, unataka plot, lakini umeomba, hujaweka ile signature ya Yesu. Ile check ukipeleka bank kama haina signature inafanya nini? Tunasema ina bounce. Si kweli? Wewe ita jina la Yesu ni kama kusign check, unaambia nimeomba haya Bwana katika jina la Yesu. Mungu akiona ni jina la Yesu, Bwana Yesu ni nani? Si ni Mungu mwenyewe. He's God in flesh. Therefore, wakati hawa ninajua sisi pia kama Wakristo, wakati mwingine tunakuwa na ile wasiwasi ya Petero. Yesu anamwambia, Petero alikuwa na kiherehere kiasi. Ameona Yesu anakuja, anatembea juu ya maji. Anamwambia, kama ni wewe, wacha nitembee juu ya nini? Ya maji. Na kaanza kutembea, hatua za kwanza zikawa sawa. Lakini akafanya vile sisi wengi hufanya. Mungu amekubariki, amekupa nguvu, amekupa mamlaka, lakini unaanza kufanya nini? Kuwa na wasiwasi. Unaanza kujishuku mwenyewe. Jambo gani linafanya? Unaanza kuingia ndani ya maji kama nani? Kama Petero. Kwa hivyo tukimaliza, tuelewe hivi. Mungu ndiye aliyekuita katika hii safari ya maisha. Safari hii itakuwa na changamoto. Christ himself told us that we are going to face persecution. Changamoto zinaweza kuja wakati wote. Vile tumesema, dhoruba haikuambii nitakuja. It's like accidents on the road. You are driving yourself comfortably, then something happens. It is like that. Kwamba katika haya maisha ya Mkristo, Mungu amekuita na ni mwaminifu. Na usione kama uko peke yake. Hata wakati unapoona kama wale wanafunzi kama amelala, angali ako ndani ya chombo cha maisha yako pamoja na wewe. Lakini unalo jukumu la kumwamsha, kama vile wanafunzi wenyewe walifanya nini? Walimwamsha. Na wakati ambapo tunapata changamoto hizi, wewe mtazame Yesu, tazama msalaba. Usione ukubwa wa shida yako, wapendwa. Never ever magnify the problem, no matter juu ya jina la Mungu. For example, tunajua maisha hasa katika jamhuri yetu ya Kenya wakati wa sasa. Yes? Mambo si rahisi, si ndio? Bei ya vitu, kama sisi tunapata changamoto kweli kweli. Tumefanya bajeti kule shuleni mwaka uliopita. Unafanya budget, unasema natarajia kwamba gunia la maharagwe litakuwa 6,000. 6,000. Sasa hivi jana nilikuwa naongea na supplier. It is coming at 16,000. You have budgeted levered at 6,000. Imepiga mara ngapi? Mara 3. Nyinyi ni wazazi, wengine wako na watoto sekondari ama hata primary. Sasa ndio utawaita wazazi mara hiyo waambie leteni pesa. Najua kwingine imeongezwa. Enda supermarket right now, the sugar is around 400 and something, 417. Ni kweli?
tunasikia 3%, oh nyumba, oh gas, oh sijui sereda, oh nini. Bwana asifiwe. Hiyo si dhoruba. Lakini sisi kama Wakristo hatutainua shida zetu juu ya jina la Mungu, wala hatutakiri kwamba tumeshindwa. Hatutainua magonjwa juu ya jina la Mungu. Hatutainua kukosa kazi, kukosa mchumba, kukosa nini juu ya jina. Lile tutafanya ni tutalinua jina na tuseme kwamba jina la Yesu na nguvu zake, kama ni wewe uliumba huu ulimwengu, kama ni wewe mwenye himaya ya kila kitu tuonacho na tusichoona, mimi natazamia kwamba hii hali kwa jina lako itabadilika. Wangapi wanakubaliana nami? Wangapi wanakubaliana nami? Kwa hivyo tusiwe na hiyo kuwa na shaka. Si kumaanisha kwamba hatutakuwa na matatizo, lakini juu ya matatizo hayo in fact unanenea hiyo shida, unaambia wewe ndio huko, lakini hapa hutaishi katika jina la Yesu. Kama ni haya magonjwa, hutadumu katika jina la Yesu, kwa sababu yeye ana nguvu, jina lake lina nguvu zaidi haya yote. Kwa hivyo ni vizuri wakati tunapoenenda kama Wakristo tukue na mawazo kama hayo. Nimechukua muda na sitaomba msamaha, maana Bwana asifiwe, sitaomba msamaha. Wale bado wananipenda inua mkono. Mungu alitaka usikie hayo. Yes? Kwa hivyo tuendelee kuwa na imani. Tuendelee, tusiwe na wasiwasi kwamba yule ambaye tumemfuata na nguvu. Tusimame kwa miguu yetu.